Hey, Shabbat Shalom. Everything is good, right? Good. Let's see in the kitchen. We're going to start with Kaddish? Come on, let's get to the main course here, right? Okay. Good. Go. Page 65. Everybody. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lesechi bina lehavin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'etzani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokei achivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam raka aretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asa li kol zarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hanotein layav koach. Unenu ayam v'chol yom u'cheinu chesed rachamim beinecha v'nei choreinu v'tikmalinu chesedim tovim. Baruch atah Adonai gomel chesedim tovim li'amo Yisrael. 66. Ashrenu atov chelkeinu manayin gorleinu ma'yafa yerushatenu. Ashrenu shenachnu mashkimim arvim ervavok evayimrim pamayim bechol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kaddish Shecha Makdashei Shemecha V'Kaddish Shecha Be'omecha V'Yishuach Atarim V'Takbir Karnenu Baruch Atah Adonai Mekaddish Shecha Barabim. Avinu Shemesh. Let's read Roman numeral number 3, page 69. To walk in all his ways. These are the ways of the Holy One, gracious and compassionate, patient, abounding in kindness and faithfulness, assuring love for 1,000 generations, forgiving iniquity, transgression, and sin, and granting pardon. Just as God is gracious and compassionate, you too must be gracious and compassionate. Adonai is faithful in all his ways and loving in all his deeds. As the Holy One is faithful, you too must be faithful. As the Holy One is loving, you too must be loving. Bottom of 70. Yiratzon milfanech Adonai Eloheinu v'le'eh avotenu shetiten chelkenu b'toratecha v'niyemi tamidav shel Aaron HaKohen ohev shalom v'rodev shalom ohev abriyot ha'makavan la'torah. Psalm for Shabbat is found on page 72. Hayomim Shabbat Kodesh Mizmor. Orim b'seva shenim v'ranim yu lahagiki ashar Adonai tzuri v'lo avlatabo. 81. Mizmor shir kan kadabay l'tabir. Zamir. Faktam is pidil malcholi pitakta saki v'tazreini simcha l'man yizmecha chavo v'lo yidom Adonai Elohai li'olam odecha. 83. Baruch shemar v'hayolam baruch hu Baruch Oseh v'Reishit Baruch Omer v'Yoseh Baruch Ozer Mikayim Baruch Mirachem al haaretz Baruch Mirachem al habriot Baruch Mishalem Sachar Tov L'Reav Baruch Chai La'ad V'Kayam L'Netzach Baruch Podeh U'Matzil Baruch Shemo, Baruch Shemo, Baruch Shemo, Baruch Shemo, Baruch Shemo, Baruch Shemo, Baruch Shemo. Yelchi Kremi Melch Mishpach V'Dei Shemo HaGadol, Baruch Atah Adonai, Melch Mehulal B'Hati Yishpachot. Bottom of 86.
Hoshia et amecha, uvarech et nachatecha, urem, 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 urem v'nasem, urem v'nasem ad ha'olam. Hoshia et amecha, uvarech et nachatecha, urem, 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 urem v'nasem, urem v'nasem ad ha'olam. V'ani b'chastin habatakti hageli bi b'shuatecha ashira la'adonai ki gamalai. What do you think? Let's do Hallel Hagadol, 92, please. 92. Hodu Adonai ki tov ki li'olam chasto. Hodu Elohei ha-Elohim ki li'olam chasto. Hodu Adonai Adonim ki li'olam chasto. Li'osei niflaot gidolot livado ki li'olam chasto. Bidvuna ki li'olam chasto. L'rakah haaretz al hamayim ki li'olam chasto. Li'osei orim gidolim ki li'olam chasto. Et Hashem eshlamem shelet bayom ki li'olam chasto. Et hareach ha'kokochovim v'levshalot b'layla ki li'olam chasto. Limakei Mitzrayim b'bchoreihem ki li'olam chasto. V'yotzei Yisrael mitocham ki li'olam chasto. B'yad chachzaka b'gzrot nitruya ki li'olam chasto. Ligozer yamsuf ligzarim ki li'olam chasto. V'hevir Yisrael b'tocho ki li'olam chasto. V'nier paro v'chelo b'yamsuf ki li'olam chasto. L'molich hamo b'midbar ki li'olam chasto. Umakei milachim gidolim ki li'olam chasto. V'yaharog milachim adirim ki li'olam chasto. L'sichon melech omri ki li'olam chasto. Ulog melech habashan ki li'olam chasto. V'natan artzam l'nachala ki li'olam chasto. Nachala Yisrael avdo ki li'olam chasto. Shem shivleinu zachar lanu ki li'olam chasto. Vayifrekenu mitzarenu ki li'olam chasto. Noten lechem lechol basar ki li'olam chasto. Hodu el hashamayim ki li'olam chasto. 94, Ms. Bashir, Shabbat Service. Orim Seva Shinim Ranim Yu Agiki Ashar Adonai Tsuri Velo Avlata Boho. 95. I'm a happy with it. Edo Teknu Mod Levechan Avakodesh Adonai Leoreth Yamim. 96.
Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yahangu Chasela Ashrei Ha'am Shekachango Ashrei Ha'am Shadonai Elohav Tihila LeDavid Aromi Mecha Elohai HaMelech V'Havarecha Shimcha Le'olam Va'ed B'chol Yom Avarchecha V'Halen Hashimcha Le'olam Va'ed Gadol Adonai Umhu Me'od V'Ligdulato Ein Cheker Dor LeDor Yishabach Masecha Gvurotecha Yagidu Hadar Kivod Hodecha V'Divrei Nifliotecha Asicha Ve'ezuzno Rotecha Yomeru Ugedulacha Asaprena Zecharavtucha Yabiu V'tzid Kardecha Yiranenu Chanun V'rachum Adonai Erech Apayim Ugdal Chesed Tov Adonai Lakol V'rachamav Al Kol Maasav Yoducha Adonai Kol Maasecha V'chasidecha Yivarechucha Kvod Malchucha Yomeru V'urecha Yidaberu Lehodia Lifnei Ha'adam Gevurota Uchevod Adar Malchuto Malchutecha Malchut Kol Olami Umemshaltecha B'chol Dor Vador Somech Adonai L'chol HaNoflim V'zokev L'chol HaKfufim Einecho Eilecha Yisaberu V'yata Noten Lahem Et Be'ito Poteach et yadecha umasbiya l'chol chai ratzon Sadik Adonai b'chol deracha v'chasid b'chol masav Karov Adonai l'chol korav v'chol asher yikrehu be'emet Ritzon Yireah Yaseviet Shabbatam Yishma V'Yoshiein Shomer Adonai Ekol Ohava V'Ekol Rashayim Yashmiti Lat Adonai Yidaber Pi Vivarech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed Va'anachnu Nevarech Ya Me'ata V'Yad Olam Me'ata V'Yad Olam Hallelujah. Let's turn to page 99. Oh boy. Hallelujah. 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 Shem Adonai Levado. Hallelujah, hallelujah. Et Shem Adonai Kiniskav Shemo Levado. Odo Al Eretz V'Shamayim Odo Al Eretz V'Shamayim Odo Al Eretz V'Shamayim Arem Vayarem Keren Liamo Tila Lechol Chasidav Livnei Yisrael Am Kerovo Hallelujah. 100. Which one? 150. Psalm 150.
Hallelujah, 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 el bekocho, hallelujah, birki auzo, hallelujah, big vurotav. Hallelujah, Gerogulo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, v'tei kashofar. Hallelujah, b'nevel v'chinor. Hallelujah, b'tov u'machol. Hallelujah, b'minim ve'ugam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, b'tziltzilei shama. Hallelujah, b'tziltzilei trua, kol hanshama te'aliyah. Hallelujah, kol hanshama te'aliyah. Hallelujah. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Zinivo Vado V'Roshen Kuvadol Yalam V'Malechel V'Dol Kol Haaretz Amen V'Amen. 101, you're right. Rabbi Avarik David. Tahu Adonai Elohim asher bacharta ba'Avraham v'alteito me'or kastim v'samta shemo Avraham u'matzata el levavo neman lefanecha v'chorot imo habri Vayam b'kata lifneihem v'yavru b'tol chayam b'yavasha v'yet rodfechem hishlachta v'imsalo k'mo even v'mayim azim v'yoshan ha'bayom 102. Ya Yisrael, Yad HaGadol Asher Sadonai b'Mitzrayim, Vayiram et Adonai, Vayaminu b'Adonai, Uv'Moshe Avdo. Az Yashir Moshe, U'Bnei Yisrael, Et Hashira Hazol Adonai, Vayomru Le'mor, Ahashira Adonai, Ki Ga'o Ga'a, Sus verochebo ma'ama vayam Ohozi v'zimrat yah Vayihi li nishua Ze'eli v'yan ve'hu el he'avi V'yarom amenhu Adonai ish milchama Adonai shemo Markevo paro v'chelo Yahara vayam Umifar shalishal tu b'yamsu tehomo yichasyu muyardu b'msalo kimo aven yemincha Adonai nedari b'koach yemincha Adonai tiratzoyim. Adirim. Mi chamocha bo'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, nohorati lot, oh sefer. Adonai yimloch le'olam va'ed. Adonai yimloch le'olam va'ed.
Ki Adonai Amucha Moshe B'Goyim V'Umushim B'Har Tzion Mishpodet Har Esav V'Hayetal Adonai Hamalucha V'Haya Adonai L'Melech Kol Aretz B'Yom Hahu Adonai Echad U'Shemo Echad. May be seated. 104. Nishmat Kol Chai Tivarech Et Shimcha Adonai Eloheinu. Okay. Nehallelecha unshabechecha unavarcha unavarech Shem Kodshecha Kamor David Barchi Nafshi et Adonai B'chol Kirabai et Shem Kodsho Ha'el b'tatzumot uzecha Hagadol b'chvahot Shemecha Hagibor l'netzach v'norah b'norotecha Hamelech HaYoshev Al Kisei Ram v'Nisah. Middle of 105. Shocheina de marom vekadosh shemo v'azu v'tzadikim b'Adonai l'Hashem navatilam v'yisharim tithalal u'divrei tzadikim titbarach u'vilshon chasidim titromam u'bekerev kedoshim titkadosh u'bemakalot revivot amecha beit Yisrael Chovat kol ha'yitzurim lefanecha Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Lehodot lehalel leshabeach Lefaer leromeim lehader levarech lealei ulekaleis Al kol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai Avdecha meshichecha. We rise 106. Yishtabach shimcha la'ad malkeinu Ki lecha na'eh Adonai Eloheinu Ve'Elohei Aboteinu Shiru shvacha halel ve'zimra Ozu memshala netzach Gedula u'gevura Tehila ve'tiferet Kedusha u'malechut Brachot ve'hodaot me'ata ve'yad olam Baruch ata Adonai El melech gadol batishbachot El hodaot Adonai niflaot Avocher b'shirei zimra Melech el
חיי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ילמד יברח ילוטה וימליך מלכותה וחייכונו ויומייכונו וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם דיעלמה Amen. 107. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Take our seats. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol hakol yoducha v'yakol yishabechucha v'yakol אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 108 אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מעלי עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה עליך היותה הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חייסור חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמור צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה ויתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום
תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש 109 110 כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימו וירא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ויאמרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו אור חדש על ציון תאיר 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות 111 אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וירא עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך
והביאנו לשלום ירבה כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי את פועל ישועותיך ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. הדבר הזה עלינו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו. 114.
מוציא אסירים, פודה ענבים, ויוזר דלים, ויונה לימו. ויונה לימו, וית שבם אליו, ויונה לימו, וית שבם אליו. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך. משה ומרים ובני ישראל, לך ענו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה יפלא. שירה חדשה, שבחו גאולים לשמך, על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו, ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, ומגן רק ישראל.
shalom, yaseh shalom, shalom aleinu v'yakol Yisrael, yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu v'yakol Yoshei. The Amidah of the congregation, page 115b. We rise. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Mikonei Hakol V'Zocher Chazdei Avot B'Imahot U'Mevi Goel Livnei V'neihem L'man Shemo V'Yahava Melech Ozer Ufoked U'Moshia U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Ata Gibor Leolam Adonai Mechayei Meitim Ata Rav Lehoshia Mashiv Haruach Umorid Hagashem Mechalkel Chayim Bechesed Mechayei Meitim Berachamim Rabim Somech Noflim Berofei Cholim Umatir Asurim Umekayem emunato lishenei afar Michamocha bal gevurot Umido melach melech meimid Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'nehemanat halei achayot meitim Baruch atah Adonai Mechayei hameitim Nikadesh et shimcha ba'olam Kishem shemakdishim oto bishmei marom Kakatuv al yad neviecha V'kara ze ele ze Ve'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot Elochol haaretz kvodo Bekol Rash Gadol Adir v'chazak, Adir v'chazak Mashmiyim ekol Mitnasim Leyumat serafim Leyumatam, Leyumatam Baruch Yom Mehiru Baruch Yevod Adonai Mimekom Oy Mimekom Echam Mimekom Echam Malkeinu Tofia Vetimloch Aleinu Ki mechakim anachnu lach Matai timloch be'tzion Bekarov oy beyameinu Leolam eva'ed tishkom Tihitgadel V'tihitgadesh Betoch Yerushalayim Yirecha Ledor Evador Ulenetzach Nitzachim V'yeineinu Tirena V'yeineinu Tirena Malchutecha
כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני כליל תפארת בראשו נתת בעומדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד מידו וחרטו בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים כי לישראל עמך נתתו ביהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענקו מטובך והשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו וצי במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעובדך באמת וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל ובתפילתם וישבת ועבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ותפילתם באהבת קבל רצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן אישנו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך יען לשמותינו הפקודות לך יען ניסיך שבכל יום עמנו יען נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים הטוב כי לא כל רחמך ומרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד בכל החיים יודוך סלע יהללו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהינו אלוהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך
כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, רחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. 138 full Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר יברח חירותי וימליך מלכותי וחייכון וימכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ועולמי, ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודש יבריחו, ויעלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. יתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל קדום אבוהון ושמעיה, ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. 139, the Torah Service. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך אלרם ונישא אדון הרחמים, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויחוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים
(141) Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, unerom ema Shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula ve'hagedura ve'atiferet ve'hanetzach ve'haod. Kivol b'shamayim u'ba'aretz, kivol b'shamayim u'ba'aretz. Adonai amacha, ti'amid na'aseh lechol rosh, v'romemu. Adonai Eloheinu, v'shachavu l'Adon kaglav kadoshu, v'romemu. Adonai Eloheinu, v'shachavu le'har kodsho, ki kadosh. Adonai Eloheinu. Shabbat Shalom to everyone. This Shabbat has a special name. It's called Shabbat Hagadol, Shabbat of the Great One, or the Great Shabbat. And it's a unique Shabbat, I think, in that it's a Shabbat that has a special name, but it doesn't have a special Torah reading. It only has a special haftarah. The Torah reading for this Shabbat turns out to be the Torah reading of Mitsura, and it's found on page 660. So it's a continuation of last week's Torah reading, and it continues to talk about the very strange phenomenon called Sarat, some kind of scaly surface affliction that we know from last week affects human beings. And tune in to our reading today. You'll find out a few other strange things. Baruch Hu es Adonai Hambarah. Baruch Adonai Hambarach Li'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Bonu Mikol Ha'amin V'notan Lanu es Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah.
Amen. וידבר אדוני משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא לכהן, יצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע, ציווה הכהן, ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת באזוב, ציווה הכהן, ושחט את ציפור האחת, על כלי חרס המים חיים, הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ושני התולעת ותעזוב, ותבעל אותם, ואת הציפור החיה, ודם הציפור השחוטה, על מים החיים, והיזה על המטהר, מן הצרת 7 פעמים, וטיהרו, ושילח את הציפור החיה, על פני השדה, וכיבס, ומטהר בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא למחנה, וישב מחוץ לאוהלו 7 ימים, והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו וצקנו, וכבות עיניו, וכל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו, המים וטהר, ביום השמיני, ייקח 2 כבשים תמימים, וחזה אחת, בת שנתה תמימה, ו13 שונים, סולת מנחה גלולה ושמן, לוג אחד שמן, והעמיד הכהן המטהר, את האיש המטהר באותם לפני אדוני, פתח אוהל מועד, ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם בלוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher notan lanu Torah emet v'chayei olam notav b'tzachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So as I said, this is a continuation of the Torah reading that we had last week. Last week we have the description of the affliction of Sarat itself, that makes a person's skin and hair do all kinds of strange things, and we don't know what it is, as we've mentioned every single time that we come to these Torah readings. Medically speaking, it does not line up with anything that medicine knows as a skin affliction, and as we'll see, as I hinted later on, hold on soon, this affliction doesn't only apply to human skin. So it's something very weird. The rabbis spent a lot of time thinking about it, and the profound and creative insight that they came to, which we've talked about again many times, is that this is a special, it has nothing to do with disease, it has nothing to do with physical infirmity, it has to do with God sending a message to somebody who has been a gossip and a slanderer, who has spread evil speech, lashon hara, about people or about a society or about a group, and try to tear down society, and he's doing it in this kind of surreptitious way, and he becomes publicly singled out as somebody who is guilty of tearing apart the tissue of society by suffering in his own external tissues. So that's the way the rabbis explain what happens. Our Torah reading opens with the ceremony for what will surely happen according to the Torah, which is that the person will get over it. That the person will not have this as a chronic condition that will last forever and ever. But after a few weeks, last week's Torah reading, after a few weeks, the Kohen, not the doctor, the Kohen looks at the situation and says, it's over, it's not here anymore. And then the ceremony that we have here is the ceremony of purification. A sarua, a person with this affliction, becomes ritually impure. You can read about it in the Torah Sparks for this week. And to become ritually pure again, meaning to have access to the holy, to be able to go back into the temple, to partake of holy foods, you need to be ritually pure. And this person will surely become ritually pure, but he has to go through an elaborate, she has to go through an elaborate ceremony that is described here. The word that is used for the person who undergoes this ceremony is translated in our Torah, in our Eitz Chaim Chumash, the man to be purified.
which in Hebrew is hamitaher. But traditional commentators have pointed out that the passive, right, to be purified, would be more simply read as ha'ish hanithar, the person who was to be purified. Hamitaher means the person who actually actively engages in purifying themselves. And how do they do that? They don't touch any of the elements that the priest mixes together and then sprinkles on the person and so on. They don't actually act in that ceremony. So what we understand is that this is a process of tshuva. This is understood as a process of soul searching. The person has been put into quarantine, into isolation. We had that last week. And has to think about, what is going on here? What have I done? What have I done to others? And the sarat will go away if the person self-purifies, if the person takes care of their own inner affliction that has brought them to behavior that has been so detrimental to the community that he's part of, she. And when that happens, when a person does that inner work, the sarat will disappear, and then we have this ceremony. The second aria is found on page 661, verse 13. Malamon, Yishayahu Natan ben Yaakov Halevi Ufrando. Aliyateh, Baruchu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai Melech Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. ושחרר הכבש במקום אשר ישחרר החטאת שעולה במקום הקודש כי החטאת האשם הוא לכהן קודש קודשים הוא ולקח הכהן מדם האשם נתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית והבוהן ידו הימנית והבוהן רגלו הימנית ולקח הכהן מלוג השמן ויצק עקף הכהן השמאלית וטבל הכהן אצבעו הימנית מן השמן אשר כפו השמאלית ויזם מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני אדוני ומטר השמן אשר כפו תן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית והבוהן ידו הימנית והבוהן רגלו הימנית על דם האשם ונותר והשמן אשר עקף הכהן ייתן על ראש המטהר וכיפר עליו הכהן לפני אדוני ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו ואחר ישחט את העולה והעלה הכהן את העולה ואת המנחה מזבחה וכיפר עליו הכהן וטהר. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. So among all of the many details of the procedures that are employed to mark that this person is being restored to the community, besides a ceremony of sprinkling and of daubing on the body of the person themselves, we also have a series of sacrifices. And we have 3 different types of sacrifice that the Torah insists upon, and this is unusual. We have the olah. The olah means a completely burnt up offering that the person gives, and that we understand as being a symbol of it's finished, cleaned up, everything is good. We have the chatat. The chatat we would expect. The chatat means, depending on how we translate it, either a sin offering, I've committed a sin, please forgive me, here's my offering, or it's also understood, translated, and the Hebrew bears both translations, as a purification offering, a cleansing offering, meaning with this offering that shows that I have repented of my sin, now we've cleansed away the sin. But there's a third offering which is unusual. The third offering is the asham, and the asham comes first. Asham means a guilt offering. And the asham, we don't have time to go into it. The beginning of Leviticus talks about what an asham goes for. So just humor me, I'm going to say it in a word or two. It comes about when somebody does sins against another human being,
and in the beginning doesn't think it's so terrible. And it's only when it hits them, oh, what did I do? How could I have thought that this was okay? That's when the Asham comes. So it's interesting here that the Torah reading tells us that this human being, and it fits very, very well, I think, with the way the rabbis understand what this person has engaged in, the whole time that that person has been running around, and it could be for a long time, tearing people down, tearing some institution down, tearing some situation, messing it up so that it can't work out. That whole time, they may have some kind of agenda which tells them this is right, or this is fun, or this is what I need in order to affirm myself. Whatever the motivations are that people have to do the terrible things that we all do. And then it hits them, wait, how could I have thought that this was proper? So that initial turning point toward tshuva is what the Asham sacrifice signals. God, I give you my acknowledgement that I have seen things differently. And we say it in the Haftarah, God, help us return to you so that we can return to you. We say when we put the Torah back in the ark, Hashivenu Hashem Eilecha V'nashuva. Bring us back to you, God, and then we can come back to you. Right? The mystery of how we actually break our thought patterns is understood as something that needs divine assistance. And that's what we know that in today's society. We all seem to be locked in our thought patterns, and the people that we disagree with, we go, when the heck are they going to change their mind? We never think about it about ourselves, of course, because we're right. I know that feeling. But that mysterious flip in one's own thinking comes from hopefully a place of good, infinite wisdom and compassion. And that's what this third sacrifice is all about. The third aliyah is found on 662, verse 23. Nalamod, 21. Aliyah Gimel. Baruch Hu es Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. V'nasan lanu es Torah. So Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. V'im dalhu ve'en yado ma'aseget v'lakach keves echad Hasham yitnifar l'chaper alav v'saron solet echad balu b'Hashem mincha v'log shaman v'setorim shnei b'nei Yonah asher tasig yado v'haya echad chatat v'haya echad olah v'viotam b'yom hashemini v'torah l'kohen l'petach omoed lifnei Adonai v'lakach kohen keves Hasham v'lakach kohen keves Hasham v'log Hashaman v'nifotam kohen Shnifar lifnei Adonai v'shachat keves Hasham v'lakach kohen midam Hasham natan atinu chozon mitaher hayamanit v'abon yado hayamanit v'abon raglo hayamanit min Hashem yitzok hakohen al kafa kohen asmalit v'izah hakohen v'izah hakohen v'ezbah hayamanit min Hashem asher kapo asmalit sheva pamim lifnei Adonai natan hakohen min Hashem asher kapo al tanuch ozon mitaher hayamanit v'abon yado hayamanit v'abon raglo hayamanit amakom dam Hasham v'notah min Hashem asher al kafa kohen yitina rosh hamitaher l'chper alav lifnei Adonai ezat echad min hatorim min b'nei hayonah me'asher tasig yado asher tasig yado v'techad chatat v'techad olah l'mincha v'chiper hakohen l'mitaher lifnei Adonai zot Torat asher bo negat Sarat asher lo tasig yado v'torato. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch Atah Adonai nosein haTorah. Amen. This aliyah talks about the case of a person who is not of limited means, right? Financially,
may not be able to afford all of these sacrifices that the Torah requires. This is not the first time that the Torah does this. In fact, all the way from the beginning of the book of Vayikra, the Torah is always sensitive to the idea that we have a sacrificial system, and every time we're bringing these animals, they cost money. Either it's something that I'm giving up from my own herd, my own flock, or it's something that I have to go out and buy and then bring to the temple. So again and again and again, the Torah readings that we've read before have given an option for those who are poor. And invariably, the option that is given is birds or a mincha offering, a grain offering. No animals, or if it's an animal, it's going to be two little birds. You bring the two little birds, and that's all. So huge savings, huge reduction in the cost, and the Torah insists it's the same effect. It's not the money that you spend for this, it's about what you're actually trying to accomplish by coming close to God. So we have that here too, except we have the mincha and we have the two birds. Except that if we note what I mentioned before, there is this outlier sacrifice, the asham. The asham, the guilt offering. And that the Torah does not give a substitute for. So the other sacrifices, here it is. Instead of paying $100, pay 36 cents and you're in. But for the asham sacrifice, it has to be the same animal. There is no way to cut corners with recognizing that I needed to change my ways. I needed to become somebody else. That asham needs to be completely acknowledged and expressed. The fourth one we is from 663, verse 33. נעמוד לעלייה ד' Amen. Vayidaber Adonai Moshe v'Aaron lemor ki tavo'u al eretz Canaan asher ani noten lachem lachuzah natati negat zarat v'veit eretz achuzatchem uva asher lo habayit v'yigid lakohen lemor tenega nira li b'bayit tziva kohen v'tziva kohen v'fnut habayit b'terem yavo kohen levod tanega v'lo yitma kol asher b'bayit v'achar ken yavo kohen levod habayit v'rat tanega b'nei hanega b'kirot habayit Shka'urot yirak rakot o adam damot Marihen shafar min akir v'yatzak o min habayit petach habayit v'izkiret habayit shivat yamim shava kohen bayom hashvi'i v'ra'av hinei basar hanega b'kirot habayit tzivako v'tzivako hen v'kitzuet ha'avanim asher bahin hanaga v'shlich hena mechutz ha'ir ha'makom tamei v'tabayit yaktzim mibayit saviv v'shavachu tefar asher hikitzu ha'mechutz ha'ir ha'makom tamei v'lakachu avanim acherot v'hevi'u al tachat avanim v'afar acher yikach v'tachat habayit im yashiv hanega farach b'bayit achar chilet et ha'avanim v'acharei hiktzot et habayit v'acharei hitoach v'vako hen ra'av hinei basar hanega b'bayit Sarat Mameret he Abayit Tamehu Natatza Tabayit Davanavat itself they call a fire bite Tzia Mechutz La'ir Emakom Tamei Ebar Labayit Vaymeis Giroto Itmara Arab Vashoche Babayit Yechabese Begadav Helchel Babayit Yechabese Begadav Imbo Yavo Kohen V'Av Hinei Lafasa Haneg Babayit Acharei Tawach Tabayit V'Tihar Kohen Tabayit Kinipa Hanaga V'Lakach L'Chatet Tabayit States Iporim V'Eitz Erez V'Shnitol Art V'Ezov Shacharit 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 L'Kicheres Amayim Chayim L'Kach Kaddish Erez V'Taizov V'Eit Shnitolad V'Eit Tzipora Chaya Davalotam B'Dam Tzipora Shkuta V'Mayim Chayim V'Yisrael Abayit Sheva Pe'amim V'Chiteit Abayit B'Dam Tzipor V'Mayim Chayim V'Tzipora Chaya V'Eit Erez V'Taizov V'Shnitolad V'Shilach Tzipora Chaya V'Chutz Ha'ir V'Nei Sadeh V'Chiper Al Abayit V'Taher. Amen.
this is the part of the Torah reading that I hinted at before. Last week, as I said, we were introduced to the idea, the phenomenon that a person could be afflicted in their skin with this terrible, strange affliction, the only word I can think of. And actually also read last week that it could happen to the person's clothing as well. So that's a little bizarre, but not so terrible. After all, the clothing is on my body. Maybe it picked up some of the cooties that are on me, and you know, the clothing is after all so much of how I am identified. But now we have this next step, which is a little difficult for us to read, at least at first. And that is, it could happen to the person's house. The person's house could get this surface affliction on the walls of the house, and then the Kohen has to come in and do exactly the same kind of examination that they do for the person themselves. And is it Sarat, is it not Sarat? Maybe it's just mold, right? Which is the worst affliction you can possibly imagine. But, you know, maybe it's just some kind of icky stuff that's happening to the house. Then just clean it up. But if it's Sarat, then it becomes a source of ritual impurity, and there's a whole rigmarole that we have here about how to deal with it, including the fact that maybe the Sarat will go away, and if the Sarat goes away, the house goes through a purification ritual that is pretty much identical to the same ritual that the human being goes through. So it needs to be thought about here. What gives with the house? And in some basic primal way, the Torah and the rabbis, in their theory about what Sarat is all about, the rabbis continue to think about it that way. There is the same way that we can think of the clothes are the man, so to speak. The house is the person too. And so much of a person's house reflects their identity and is understood to be an expression of who they are. And we have here a kind of the picture of Dorian Gray kind of phenomenon, right? Where the moral corruption of the human being is actually put out in an external surface, not the portrait picture of Dorian Gray in the story, but here, the house itself. The house of this person becomes a picture of the inner ugliness of the person's soul. What happens to the house? So there are two. Either the house, like I said, is not really have Sarat. It just has some crummy stuff that needs to be cleaned up. If it has Sarat, then the first stage is we chop out the part that is affected and we get rid of it. We throw it out. And then we see if it comes back. And if it comes back, and I'm shortening the legal process here, but eventually it could be that it will come back. Toby, you want to come in? Come in. Don't just stand there. You don't have to stand. Come find a place to sit. If it comes back, the whole house will be declared to be contaminated. What happens to that house? All right, we have a term for that today. It's called home demolition. Right? The house is completely demolished and all of the debris has to be carted out of the encampment. So we have this very, very direct and extreme sense of the house is the person. It's your house. You've done something wrong. You've brought a kind of a curse, a whammy on this house, which is so awfully afflicted. There is no hope for this house, and we're going to destroy the house. That means the person will be homeless. That person
will no longer have a home which has maybe possibly been part of their, their family's estate for generations. How does that feel? How does that sound? Bad. Sounds pretty bad, right? It's very hard for us to imagine that this is an appropriate measure of punishment. Well, I agree. And the rabbis actually read this backwards. This is the last part of of the discussion in the Torah about Sarat. The rabbis read it backwards. First, the Sarat will hit your house. If you don't get the message, it'll hit your clothing. If you don't get the message, it'll hit you. The Torah reading goes the other way. It starts with the body, then goes to the clothing, and then goes to the house. So the rabbis saw it as a kind of, they tried to explain it as a kind of a warning. What's worse, to have Sarat in your own body or to have your house afflicted? So you got away with, people that have gone through terrible catastrophes, floods and fires and so on. At least I'm alive. I lost everything, but at least I'm alive. So that was a way that the rabbis tried to mitigate this process. Nevertheless, it's horrible. It's horrible enough to think about it as something that comes down from heaven. But we know that in Israel, this is a policy. Home demolitions are used by the government as a punishment. And of course, whenever we have punishment activities, we also try to think about it maybe as a deterrent. When somebody is guilty, a Palestinian is guilty of a crime, a terrible crime, some kind of terrorism, which is bad, terrible, to be condemned, awful. That person may be killed or put in jail. We just had a string of them over the last couple of weeks. Horrible, horrible tragedies. Innocent people that lost their lives for no reason. The terrorists involved need to be neutralized to the fullest extent. And very often it means that they're killed. But the government of Israel doesn't stop there. And there's a policy of demolishing the houses of the person's family. It's part of this, let me use the word primitive, meaning original kind of thinking, basic primal kind of thinking, that the person and the house are the same. We're not that comfortable with it, but they are. Except for one thing. It only applies to Palestinians. Any Jewish terrorist will maybe get punished, maybe, but nothing will ever happen to their home. Nothing will ever happen to their family's estate. Because after all, why should we be cruel? Why should we be barbarians and, just destroy stuff? And after all, it's a Jewish house. So we live right now at a very, very fraught time. The whole world is falling apart. The whole world is full of tragedy. But in our own quote-unquote house, it's important for us to grapple with this. How clean is our house? How pure is our house? And of course, the emotions run very high. None of what I'm saying, as I said, excuses terrorism. None of what I'm saying excuses anti-Semitism. None of what I'm saying says that the state of Israel has no right to exist and it's an evil pariah state. I'm not saying any of that. I'm saying that we, as the Jewish people, need to examine, like that Korban Hashem. We need to get to a place where things that we have excused and things that we have felt, well, it's okay, we have to make a flip and understand that it's not okay. We can fight terrorism without becoming cruel and indiscriminate destroyers of everything that's out there. We can be better than that. We can.
We need to believe that about ourselves. It's when we don't believe that about ourselves that we sink into a miasma of cynicism, of making excuses for evil deals that we make. Hey, what do you want? It's a dirty world that we live in. We will not be able to continue that way. We will destroy our own house if we do not turn this around. Fifth aliyah is found on page 666, verse 24. נעמוד, יחזקאל השלט בבנימין Spanish. לעלייה ה' Baruch hu et Adonai HaMbarach. Baruch Adonai Barak Elam Ed. Baruch Adonai HaMbarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch rabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Zot Torah l'chol nega Torah v'lanatek Torah habeged v'labait v'seif v'lasapachat v'lebeharet lehorot Yom hatamei v'yom hator Zot Torah HaTorah v'yidaber Adonai and Moshe v'Aaron lemor Dabru b'nei Yisrael v'martem alechem ish Ki yeh zav mibsaro Zavo tamehu v'zot yeh timato b'zavo rar b'saro et zavo Oechtim b'saro mizavo timato hi v'lamishkav Asher yishkav alav עזב יטמע לכל הכלי אשר ישב עליו יטמע ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב וישב על הכלי אשר ישב עליו עזב יכבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב ונוגע בשר עזב יכבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב וכי ירוק עזב הטהור וכיבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב וכל המרכב אשר ירכב עליו עזב יטמע וכל נוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמע הערב ונושא אותם יכבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב וכל אשר יגבו עזב בידיו לא שתה פעמיים וכיבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא הערב וכלי חרס אשר יגבו עזב ישבר וכל כלי עץ ישתף פעמיים וכי הרזב מזובו וספר לו 7 ימים וטהרתו וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר ביום השמיני ייקח לו 2 תורים או 2 בני יונה ובא לפני אדוני הפתח המועד ראשונה מן הכהן ועשה אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה וכיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam notai b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. This aliyah, we've moved over to another subject. It's related, but a different set of phenomena that render a person ritually impure. So ritual impurity has been going on for the last few weeks. And I talked about this a little bit in the Torah Sparks for this week. We have a person who has a genital discharge that is not controllable. It's just constantly happening, and that renders that person ritually impure. Everything that they touch is ritually impure. Everybody that comes in contact with this person is ritually impure, etc., etc. It's a severe case of ritual impurity. And hopefully it can be resolved and reversed, and the person can be restored to ritual purity. What is done in such a person? The person has to go to the mikveh. The person has to go to a body of water and be reborn, so to speak, immerse themselves in a body of living water, and then when they emerge, and of course this is after the affliction itself stops, they will be purified again. So it's interesting that there's a strange way of describing this in verse 11. And it says, verse 11, if one with a discharge without having rinsed his hands in water touches another person, that person shall wash his clothes, bathe in water, remain impure until evening. So a person who comes in contact with this other person who is ritually impure becomes ritually impure, and they go into the mikveh, and then that, when they finish that night, when the sun goes down, they're pure again.
But the ritual of mikveh immersion applies to the zav, to this original person who's ritually impure. It applies to them as well. And yet the Torah says they didn't wash their hands. Now we wash our hands before we eat bread, right? In fact, traditionally, we're supposed to wash our hands, and I don't mean wash our hands with soap and water, but wash our hands ritually as a purification ritual. We wash our hands when we wake up in the morning. To start the day, we should start our day with purified hands. Why is the Torah singling out the hands when it's not enough in this particular case to wash your hands? You have to wash your entire body to become ritually purified. And so the commentators explain, not here in Eitz Chaim, but other places, the commentators explain because this is the highlight about this is another way of talking about what's in our control and what's not in our control. Our hands are our extensions of action into the world. So the Torah says, have you taken control of your hands? I've mentioned this so many times. When we make the blessing to wash our hands, we don't say to cleanse the hands. We don't say to purify the hands. We say, al nitilat yadayim, which means, God, you have sanctified us with your commandments and commanded us to take up on our hands, to take on our hands, to take ownership of what we do. That if my hand does something, I am responsible for that. So the Torah here is saying that perhaps this is also something, this mysterious, unknown affliction that is troubling you, that is humiliating you. As I wrote about in the Torah Sparks, what is in your control to do? What is it that you yourself should be taking responsibility for, can take responsibility for, and therefore do it or change what you're doing? Wash your hands. The sixth Aliyah is found in page 668, verse 16. Nalamod. Aliyah Vav. Baruch Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Olam Vaed. Baruch Adonai Barak Olam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbornu michal ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Ve'ish kitase mimenu shich v'azara rachat b'mayim kol b'sor v'tamer ha'arev v'chol beged v'chol or asher yeh alav shich v'azara v'chubas b'mayim v'tamer ha'arev v'isha shishka v'isha ta shich v'azara rachatzu v'mayim v'tamu ha'arev v'isha ki tiyeh zava dam yeh zava v'isara shivat yamim tiyeh v'nidata v'chol hanogeh ba yitma ha'arev v'chol shishka v'alav v'nidata yitma v'chol sheteshev alav yitma v'chol nogeh mishkava יכבץ בגדיו ורחץ פעמיים וטמא ערב וכל נוגע וכל כלי אשר תשב עליו יכבץ בגדיו ורחץ פעמיים וטמא ערב אם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנוגבו יטמא ערב אם שכב ישכב איש אותה אותי נדתה עליו וטמא 7 ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ולא נדתה אוכי תזוב נדתה כל ימי זוב תמתה כי מי נדתה תהיה טמאה היא כל המשכב אשר ישכב עליו כל ימי זובה משם נדתה ילה כל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כמעט נדתה כל נוגע במה וכיבס בגדיו ורחץ פעמיים וטמא ערב ואם טהרה מזובה וספרה לה 7 ימים ואחר תטהר. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam b'totenu Baruch Adonai noten haTorah. Amen. So for our prayers now, for those we know who are ill, if you have a name to add to the printed list, please stand in your place and we'll go around and add those names as well. Misheberach avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of
bless the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberach imotenu mikora habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Yisheberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov v'Timotenu Sarat Rivka Rachel v'Leah v'Yivarech v'Yirapeh kol hacholim v'Hanifka'im v'yet. All right, thank you. I'll talk about those for Shomrei Baker, Ellen Barber Kenner, Adam Mackey, Chris Bradley, John O'Neill, Kathy Moss. Yonatan, Uri, and Sarah, Jovi Children, and Leah Hegna, and Christine Manson. כל החולים והנפגעים בגוף שאנחנו מתפללים בעבורם, ובשרתי הקדוש ברוך הוא ישלח להם מהר ורפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ולמטפלים בהם יברכם הקדוש ברוך הוא בבריאות ולב, חוכמה ותבונה, אהבה ועוצמה, כדי שיטפלו בהם כראוי. שתב עגלו בזמן קריב ונאמר אמן. Pray that the Rabbi Shalom grant the refuah shlema, a complete and speedy recovery to all those who are suffering. May God bless their caregivers with good health, and with hearts of strength and courage and wisdom and love, to be able to do everything possible and everything necessary on their behalf. We say Amen. Amen. The seventh Aliyah is found on page 669, verse 29. Nalamod, tu ben Natan Romantan, Aliyah Baruch Adonai HaBarak. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bo charbonu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayom Hashemini Tikach Lashte Torim Oshne Bnei Yonah V'Hivya Tam Lakohen L'Petach Al Moed Mesa Hakohen Echad Chatat V'Techad Allah V'Riper Allah Hakohen Lifnei Adonai Mizov Tumata Mizotam Bnei Yisrael Mitumatam V'Lo Yamutu B'Tumatam Tamam Mishkani Asher B'Tocham Zotavat Azab V'Asher Tetzei Mimenu Shichvat Zera L'Tomava V'Dava B'Nidata V'Azav V'Tzovo L'Zachar V'Lanekeva V'La'ish Asher Yishkav Im Temeah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emes v'chayei olam natan b'sokenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We write in page 146 from Kaddish. Yikadal v'yikadal shemei Rabbi. Amen. Israel, Uvizman Karid, Amen, Eshmei Rabbi Mivara, Elam Elam Le'amaya Yitara, Yikara, V'yitara, V'amikava V'yitasei, V'yitala, 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 Shnei B'Rishai, Rihu, Tushbechata v'nechemata na'amiran be'alma. Amen. Maftir is found at the bottom of page 669, verse 31.
Nalamod. Dai Stephen Raphael Shimon. Aliyah Hamakira. Baruch Adonai Hamorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'korban mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. V'zotem b'nei Yisrael mitumatam v'lo yamutu b'tumatam tamam mishkani asher b'torcham zot Torat hazav v'asher tetzeh mimenu shichvat zerah l'tomava v'dava b'nidata v'hazav v'tzavo l'zachar v'lanekeva v'le'ish asher yishkav im timeah. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Nalamod lahazva'at v'gvilat haTorah. Bezok Torah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai yad Moshe. Maybe seated. $12.96. Special Haftarah Shabbat Hagadol. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzah b'divreihem hanemarim be'emet. Baruch Atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. V'aval Adonai minchat Yuda v'Yerushalayim kimei olam u'kshanim kadmoniyot Karavti alechem lemishpat v'haiti ed mimaher b'machshav fihim uvamna pihim uvnishbaim lashaker uvsheker sachar Sachir Amanavayatahom Tener Velo Yereuni Amar Adonai Tzivahot Ki Ani Adonai Lo Shaniti V'atem B'nei Yaakov Lo Chlitem Lemimei Avotechem Sartem Mechukai V'lo Shemartem Shuvu Elahai V'yashuv Alechem Amar Adonai Tzivahot V'amartem Bameh Nashuv Hayik Badam Elohim Ki Atem Kovim Oti V'amartem Bameh Kavad Nuach Hamaser v'hat rumah Bamera atem ne'arihim v'oti atem kovihim ha'agoy kulaho Haviyu eko hamaser el beit ha'otzar Vihi
teref beveti uvachanuni nabazot amar Adonai tzivaot imlo eftach lachem et arubot hashamayim v'harikoti lachem bracha ad belidai v'ga'arti lachem ba'ochel lo yishchit lachem et peri hadamah v'lo tashkel lachem hagefen basadeh amar Adonai tzivaot v'yisru etchem kol hagoyim ki tiyuhu atem eretz chefetz amar Adonai tzivaot chazku alai divrechem amar Adonai v'amartem manid barnu alecha amartem sav avod ale Elohim uma betza kihi shamarnu mishmartaho v'chihi halachenu kadoranit mipnei Adonai tzivahod v'ata anaknu mashirim zedihim ki nivnu osei risha Gam bachanu Elohim v'imaletu az nidbaru Yirei Adonai ish el re'ehu v'yakshev Adonai v'yishmaha v'yikatev Sefer zikaron lifanav Yirei Adonai U'choshvei shemaho vayumli Amar Adonai tzivahot layom asher ani oseh sigulaha v'hamalti alehem kasher yachmol ish al beno ha'oved oto v'shavtem uritem Beit Tzadik Lirasha Bein Oved Elohim La'asher Lo Avadaho Ki Hinei Hayom Baha Boer Kata Nuhor Vahayu Kol Zedim V'chol Osei Risha Kahash V'licha Otam Hayom haba amar Adonai tzivahot asher lo yazov lahem soresh va'anaf v'zarcha lachem yirei shemei shemesh tzedakah umarpei bichnapeha V'yetzatem ufishtem ke'eglei marbeheg V'asotem rishayim ki yiyu efer tachat kapot raglechem Bayom asher ani oseh amar Adonai tzivahot Zichruhu Torat Moshe Avadihi Asher Tziviti Otaho Bechol Rehev Al Kol Yisrael Chukim Umishpatim Higei Anochi Sholeach Lachem Et Eliyah Hanavihi Lifnei Boyom Adonai Hagadol V'hanora V'heshiv Levavot al Banim Levanim al Avotam Pen Avoho V'hiketi et Haaretz Cherem Hinei Anochi Sholeach Lachem Et Eliyah Hanavihi Lifnei B'yom yom Adonai
Hagadol Bahanorah. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, sor kol haolamim, sadik b'chol adorot, el neman omer v'yoseh, hamiraber mekayim, shekol divarav emefat tzedek. Neman atahu Adonai Eloheinu, v'nehamanim divarecha v'davar midvarecha, achor lo yeshuv rekaham, ki el melech neman v'rachaman ata, baruch ata Adonai, Ha'el neman b'chol divarav. Rachem al Tzion ki veit chayinu, v'lagu avat nefesh toshia b'meira v'yameinu, baruch atah Adonai, misameach Tzion b'vanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu, b'Eliyahu hanavi avdecha, v'malchut Beit David meshichecha, b'mheira yavo v'yigel libenu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yincholu et acharim et kevodaho, ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yikven nero li'olam va'ed, baruch atah Adonai, magen David. Al Torah v'al V'dah v'al V'im v'ayom HaShabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, l'kedusha v'limnucha, l'kavod u'tifaret. Al HaKol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, umfarchim otach, yibrashimcha b'fi kol chai, tamid li'olam va'ed, baruch atah Adonai, mekadesh HaShabbat. Page 148, the prayer for our country. 149, the prayer for Israel. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, its leaders and advisors, for all who exercise just and rightful authority. Teach them to respect your Torah, that they administer all of their fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country through his spirit. May citizens of all races, creeds, forward and combined with your harmony. To agitate and victory, since they are the idea of freedom to teach and Let us say Amen. 149. A prayer for the state of Israel. Avinu Shabbat Shemayim, Sur Yisrael V'Golo, Berech et Medinat Yisrael, Reshit Tzichat Geulatenu, Hodein Olecha Be'evras Hadecha, U'ros Ladecha Shikat Shlomecha, Ushlach Orcha V'Amitacha L'Rosecha, Zorecha V'Yoetzecha, V'Tachnein V'Yetzah Torah Milchonecha, Hazek et Yedei Mininei Eretz Kodeinu, V'Hankilein Eloheinu Yeshua, V'Yateret V'Tzachon V'Yatrein, V'Natata Shalom V'Oretz, V'Simchat Olam V'Yoshbeha V'Nomar Amen. Amen. Please join with me in the middle of page 149 for this very necessary prayer for peace. Together, may we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace shall embrace the whole world. Then nation will not threaten nation, and mankind will not again war. All who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with power and compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. And bring peace to the land, and you shall lie down, and no man shall take it. And rid the land of vicious beasts, and shall not be ravaged by war. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. 151 Ashrei Yoshvei Yitzchak Yolu Chasel Hashem Shekol Elo Hashem Shem Rao Lahot Yolu Beit Amen Kol Chayim Melech Hashem Kol Yom Kol Yom Kol Yom Kol Yom Kol Yom Kol Yom
תהילת אדוני דבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים יחדיו יד עולם הללויה הללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים הירם כארץ יעבור תהילה לכל עשידה לבני ישראל אמרו יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יבוא אלי אלוהי בסוף ירוד ובהיכלו כולו מרכבות אדוני במבול שבי ישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו השבת ובנותו יום ההר Psalm 154. Eitz chayim hi l'chazikim ba v'tom cheha ve'yusha deracheha darchein olam v'chol netivoteha shalom for the Musaf, starting with the half Kaddish on 155, and then beginning the Amidah 156b and 157 as a community, and then we continue individually. יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומייכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לא מאלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו עולם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ואלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה יעקב וזוכר חסדי אבות ואימהות מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרת הגיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה
ומצמיח ישועה ונאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים, נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה איי מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים ביבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Kaddish Shalem, page 181. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר חירותי וימליך מלכותי בחייכנו בימיכנו בחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עמל מיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו. ויעלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותנו ואותנו לכל ישראל קודמה והון ושמיה ואמרו אמן. יש להם רבה מן שמיה וחיים עליהם ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל. הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום, שלום עלינו. ועל כל ישראל, הוא יעשה שלום, הוא יעשה שלום. Shalom aleinu v'al kol yoshvei tevel v'yimeru amen. 182. Ein keloheinu, ein kadoneinu, ein kemalkeinu, ein kemoshienu, mich Eloheinu, mich Adoneinu, mich Malkeinu, mich Moshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu. Tahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Tahu Moshienu, Atahu Shehiktiru, Avoteinu, Lefanecha et Ketoret Hasamim. 183 Aleinu. Aleinu leshabeach lahadon hakol, ateit gedula, liotzer vreshit, shelo asanu, kigoye haratzot, velo samanu, kimishbechot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, vanachnu korim, mishtarim umorim, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנותן שמיים יוצא גם כמו שלו. Adonai yimloch li'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo We observe these yard sites in our community this week. Lester Blauschild, Marvin Bloom, Jack Bongiorno, Irving Dorr, Hannah Fleischman, Lisa Friedman, Susan Glazer, Leon Morris Guber, Harriet Heinig, Jacob Hirsch, Lynn Jacobs, Sigmund Janet, Celia Cantor, Robert Kritz, Dorothy Lester, Gertrude Linzer, Charles Lorber, Esther Lowy, Jerome Luton, Leopold Meyer, Edward Machtak, Harvey Neymar, Lynn Opperman, Marilyn Bloom Pivnik, Robert Reiner, Alan Royf, Israel Sultanov, Ethel Spur, Rose Stieber, Saul Tolkovsky, Marilyn Wiesenek, Samuel Williams. Yehi Zichram Baruch. May the memories be a source of blessing for us. Mourner's Kaddish, page 184, 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, Yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabba mevarach l'olam l'meil mayam.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו יעלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Announcements. Miriam, you want to make the announcements? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. To see everyone. So just a few things, although if you pick up one of these brochures, you'll see all the times and everything that's going on. Minyan tomorrow at 9. If you can make it, please try to make it. There's several families saying Kaddish, so we'd really like to be able to ensure we have a minyan. Tomorrow afternoon is the Women's Seder. Even though sign-up closed, I'm sure if you give June Zimmerman or Lynn Rubin a call, if you haven't signed up yet, there will be room made for you. We're Jewish, we always have a lot of extra food, so not a big deal. 7:30 tomorrow night. Minyan, Shiva. Oh, there's a Shiva Minyan 7:30 tomorrow night at the Cantor Eli House. Okay, and they are saying Kaddish here in the morning, right? The service is here. That's what I was told. Okay. And then on Tuesday evening, there is an informational meeting for the Havurah groups that Gail and Ian Stocks are kindly trying to put together. Please join. It should be really interesting, and we're trying to get a whole bunch of small interest groups. And if you want to share a Seder, if you can either host or take people for your Seder, please register by April 11th. That's Monday. Edith Halfinger, where's David? I know I saw him before. He's not here. He left. Okay. Well, she is doing a B'nai Mitzvah project. She's collecting food. If you go downstairs, you'll see there's a beautiful corner with a giving tree. It looks great. Please bring some food by April 13th to help her in her B'nai Mitzvah project. And of course, to honor our wonderful Rabbi, you should have gotten a letter on the ad journal and on the brunch. Please take a look at that after Shabbat. And then next Friday at 7:30 in the morning is the Siyum for Pesach. And for those of you that I won't see before Pesach, have a wonderful Pesach. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra 187 b'chefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimlok nohora vehu haya vehu hove vehu yiyeh b'tifara vehu echad ve'en sheni lehamshil lo lehachbira beli reishit beli tachlit velo haoz ve'hamisra vehu eli v'chai goali Mitsura chevli b'yetzara vehu nisi umanos li menat kosi beyom ekra beyado avkid ruchi be'eti shan ve'ya'ira ve'im ruchi geviyati Adonai li velo ira. We'll make Kiddush here in the sanctuary. Everyone's invited afterwards for a simple Kiddush snack in the social hall. We don't have a full meal today, just some cookies. Getting ready for Pesach, and there will be no Kiddush offered during the holiday of Pesach. We'll reopen the kitchen after the holiday. Shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, lasot et ha-Shabbat.
השמיים ואת הארץ. וביום השביעי וביום השביעי שבת וינפש. וביום השביעי וביום השביעי שבת וינפש. על כן בירך אדוני את יום השבת ויקדשהו. סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Scrumptious, I'm sure. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yes, shalom. Archie, sure we'll find your topic. Yeah, I was getting a little. We're on the road. Okay, great. And plus, it's important for another, the next generation of people to kind of, take place and
Yeah, we've been friends since I was like 3 years. So, the future. Yeah. I like his wife. So, Yeah. great, I'm happy to help, whatever way I can. Sometimes that. Plus, you have to come to do that. I just happen to go all of it. And all of that, Right, okay? so I was thinking if That's not a convention. But that's what I'm in charge of, so that's why it's the most protected I could do. okay. Well, very exciting. Delicious. It's with cabbage and tomato, and so I make It's a good idea. I was going to make a butternut squash or some sort of, roasted vegetables and then just, Well, I used to do butternut squash, but matzo balls not good. Oh, so you put the matzo balls in the vegetarian. Well, I keep, yeah, and then I also make my chicken soup. So we have to make two soups now because you got the vegetarians and the non-vegetarians, and we just do one vegetable, but like I don't Absolutely. Yeah, So, I have to bring my own pot because we won't put any. gosh, so that's a little bit much. Even our rabbi is I'll make a funny. vegetable broth. It's a really good idea. It is so easy. Want me to email you the recipe? Yes. Also, I love this. And I'm it's, I miserable, collect but I cookbooks, collect so. them. Me too. And if I remember, this chicken is juicy, with lots of mushrooms, whole head of garlic. That sounds delicious. Oh. That sounds better than mine. But, what's it? Not chicken soup was Okay. the official name. And believe it or not, mine's a weight Russian recipe. It's not my own recipe. I'll have to look, not chicken soup, and I'll do mushrooms. That'll bring it right. Oh, I'm sure that sounds delicious. I'm really I'm going for that. That one sounds better. Oh, wow. I'm gonna go and do stuff, but they're just seeing me, the season and mushroom. I still have to talk to your daughter and